I-check natin ngayon kung paano i-connect ang Facebook page sa Manychat. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko every week. So tara, simulan na natin. Unang-una, dapat nakagawa ka na ng Facebook page. Kung hindi mo alam kung paano gumawa ng Facebook business page, meron ako video na ginawa step by step kung paano gumawa ng Facebook page gamit lang ang cellphone. Ilagay ko na lang yung link sa description box or ilagay ko na lang sa end screen nitong video para mapanood mo. Pangalawa, dapat nakalagin yung Facebook account mo sa Google Chrome para automatic makonect mo siya directly sa Manychat. Hindi mo na kailangang mag-sign in. Pangatlo, dapat naka-desktop site ang cellphone mo. So, let's start. First, punta lang tayo sa Google Chrome. Type natin yung manychat.com. Zoom lang natin. Then, click Get Started Free. Before natin i-click itong Sign In with Facebook, check muna natin itong I agree to Manychat's Terms of Service and Privacy Policy. Pwede niyong basahin yung Terms of Service and Privacy Policy. Click Continue. Tapos, okay. Would you share a little bit about yourself? Sharing info about your business will help us enhance Manychat experience for you. So, dito, sagutan nyo lang yung mga tanong. What's best describes your role? Pili ka lang kung anong best dito na sagot para sa'yo and make sure na yung isasagot mo is tugma kung ano ka. Kung wala sa pagpipilian ang isasagot mo, i-click mo lang itong other, then ilagay mo lang kung ano yung work mo. Halimbawa ako, pipiliin ko yung solopreneur. Kung meron ka namang sariling business, pipiliin mo itong business owner and so on. How many people work at your company? Piliin mo lang sa choices kung ilan yung workers mo if ever business owner ka. What's best describes your experience with setting up marketing campaigns? Kung baguhan ka pa lang, piliin mo ang beginner, I am just starting. How did you hear about Manychat? Kahit alin dito yung isasagot mo, pwede, walang problema. Then click continue. Dito sa set up your account, makikita yung Facebook business page mo na hindi pa siya nakakonect. Pero kung wala ka pang Facebook business page, click mo lang yung create Facebook page. Then click na lang natin tong connect kasi meron na tayong FB page. Let's talk about your account. Sharing info about your bot will help us enhance Manychat experience. Sagutan lang natin itong mga katanungan. Will this account be used for an actual business? Check yes, this account will be used for an actual business. For now, ang pipiliin ko is no. This is a technical testing demo account dahil ginawa ko itong account para maipakita sa inyo paano i-connect yung FB page sa Manychat. So, let's move on. What type of message are you going to send from Manychat? Piliin nyo lang itong Facebook Messenger kasi naka-free account lang tayo. Pero if gusto mo agad mag-upgrade, you can check this SMS and email also. Are you creating this account for a client? Check nyo lang yan, pero ako hindi ko na i-check kasi for tutorial lang naman itong account na to. Tapos, continue. So, ganun lang kasimple ang pag-connect ng Facebook business page sa Manychat. So, that's it.